Okay. Hello, everybody. I don't speak Spanish, so I will need translator. I will be, sorry, Sensei, I will be your translator, Fernando Saez Great, here. thank you very much. So I will translate all you want. Okay, thank you. So, hello, everybody. It's a great honor to be invited and be. Hola a todos, with es you un gran guys. honor haber sido invitado a este evento. It's an evening in Poland, and it's -15 outside and a lot of snow here. Dice que es de noche acá y hay menos 15 grados. Es muy frío en la noche acá. This place is called Wrocław Aikikai. My name is Piotr Masztalerz, and I'm a chief instructor of this dojo. El sensei And, this is es de Wrocław, Aikikai Wrocław. Mi nombre es Piotr sorry, Sensei, your last name is Masztalerz. Masztalerz. Él dirige el dojo desde Wrocław, Polonia. I asked one of my students, Kuba, to join me to help. Kuba started when he was about 5 years old. Now he's 20 and he's second dan. Él va a ser acompañado por su estudiante Cuba, que está desde los 5 años, ahora tiene 20 años y es segundo dan. So I was trying to take part of all the classes today and Intenté tomar parte de todas las clases hoy. I decided to focus on elements of ukemi because I work a lot with this, and those are things you can do in your house, in your home, even if you have small space. Yo he decidido en enfocarme en esta, además de participar en casi todas las clases de hoy, decidí hacer una clase especialmente en ukemi, que es lo que habitualmente podemos hacer en un espacio reducido, y yo trabajo mucho en ello en el dojo. And even if we represent different styles, at the beginning, don't worry about that. I will do some basic warming up exercises. And after that, I will try to focus on general rules. Aunque muchos representamos diferentes estilos, no se preocupen por eso. Voy a hacer técnicas básicas y vamos a hacer en términos generales el Aikido común, digamos, nombres generales. And I'm pretty sure that those rules they apply to any style and Estoy seguro que esas reglas se aplican en todas las líneas y formas de practicar de Aikido también. Okay, so let's start with Shaman Ray. And everybody, okay, find some space, please, and encuentren algún espacio. Be sure there is a space behind you so you don't hit your head. Tengan seguridad de tener un espacio detrás de ustedes para no pegarse en la cabeza, por favor. Okay, we'll start with just rolling backwards and forwards. Rodamos atrás y adelante. As you do it, try not to touch the ground with the back of the head. Mientras lo hacen, trata de no tocar el suelo con la cabeza. Now you can do the same, just rolling on the side and making lo mismo, the circle. Rodando hacia el costado y haciendo un círculo. Try to close your body, put the head down, and de bajar la cabeza, roll cerrar su cuerpo, rodar. As one piece. Como una pieza. I can do the same with the open legs. Puedo hacer lo mismo con las piernas abiertas. If there's a space, start with the hand. There are many styles of this exercise. You can do the very basic one. You're rolling like a one piece. Puede ser el más básico, que es como rodando así, con las piernas ya abiertas, si es que tienen espacio. And when you get used to, you can try to find the motion, the experience of sliding in it. Cuando ya se acostumbran a hacerlo, pueden buscar la sensación de deslizarse a través del tatami. Yeah, so as soft as possible. Para que sea lo más suave posible. Just to warm up, because we will do a bit harder ukemi too. We'll tap the ground with your forearm.
The Para whole calentar ya this pueden part is hitting. golpear con esta parte del antebrazo como calentamiento. Before your body will hit the ground, use your. Antes de que su cuerpo golpee el suelo, ustedes tienen que golpear con la mano. Okay. Next one is just gymnastic exercise. Siguiente ya solo gimnasia. No. I will just move my body to stand up with no arms. Yeah, this is very good Voy a warm up. mover mi cuerpo tratando de levantarme sin usar las manos. And as you go down, please start already think about breathing. You're going down, you breathe out. Cuando baja tiene que pensar en la exhalación durante la respiración. Al subirse, It's just inhalando. exercise to warm up. Okay, now we'll go to the Para calentar. very important Bien. basic ukemi exercise called koho ukemi, which is like a heart of any ukemi you will do. One leg is flat, the second is like that. You don't open it too much, keep it like that. In this moment, my back is straight. La columna está As I'm derecha. going back, I close my body, I go back. Cierro el cuerpo y voy para atrás. Going back, up. Breathe out, breathe in. As you see, back of my head doesn't touch the Exhalar ground. bajando. Como ven, la cabeza no toca el suelo. Exhala Now you can bajando, change. inhala subiendo. You can change your leg. Pueden cambiar las piernas. Don't use your upper body. The head No goes usen la up parte superior del and cuerpo. relax. Hacia arriba y relajado. Next will be using this energy. My hips going down are heavy. Now use it to stand up. And as you see, I am not using the upper body. I'm not using. Bajar, la tienen que elevar para levantarse. No haces eso. Head goes up. Apoyando los And pies y la then cadera hacia I arriba. lock it with the toes up here. Y lo bloquea con los dedos. Take the leg, 45 degree, change. 45 grados, arriba. There are many variations of this exercise. You can keep going, please. You can work on many. Now we will do very basic, as low as possible. Different styles are teaching different way of rolling. Diferentes escuelas lo hacen de diferente manera. I'm not here to change your style. The lowest Ukemi version. La versión más baja, Ukemi, adelante. This is not real Ukemi. This is just a warm-up exercise. This is massaging no the es body. una caída real. Este es solamente calentamiento, es como un masaje para el cuerpo. And as you do it, be aware of your body. Where is your leg, hand? Cuando estén haciéndolo, estén atentos a cómo están usando su cuerpo, las manos, las piernas, la respiración. Okay, now you guys have 1 minute to do all possible ukemi. Just to warm up, and then we'll start talking and playing with the general rules of ukemi. Ahora tienen un minuto para hacer todos los tipos de caídas que quieran en este momento. Después van a hacer reglas generales. Keep going. Okay, let's talk about the general rules, which I believe are important in any style. Vamos a conversar un poco de las reglas generales que yo creo que son importantes en cualquier estilo. As a ukemi, we understand the way we absorb the technique. It's not only the rolling. It's even the way you behave as a uke for ikkyo.
Ukemi no es solo la caída, sino que es la manera en que también absorbemos la técnica de Nage, la manera de absorber el impacto de la caída. And in Aikido, there is no competition and there is no fight. There are no sparrings. En Aikido no hay competición, no hay peleas, no hay trabajo de sparring. So we basically have only katas in the couples. Nosotros básicamente tenemos trabajo de katas en pareja. So we have to be as good uke as possible to make it as real as possible. Entonces nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que ser los mejores ukes que podamos, de manera de hacerlo lo más real que podamos. This small difference between a gymnastic roll or something what looks really beautiful and the real falling, that's the thing I want to talk about and work. Hay diferencias entre las caídas que son como gimnástica y que se pueden ver muy bonitas y las que son más reales, las que me interesa a mí trabajar en este caso. Okay, we will start with the breathing. This is a very important thing because that will improve you, at least in my case, really improve my ukemi. I can be uke for a really long time if I control the way I'm breathing. Whatever you do, any ukemi you take. Vamos a trabajar un poco sobre la respiración, porque yo creo que lo más importante para tener un buen ukemi es controlar la respiración, y eso hasta el día de hoy a mí personalmente me ha servido mucho para desarrollar y mejorar mi forma de tomar ukemi. So whatever you do, any ukemi you take, when you fall down, you breathe out. En cualquier caída que hagan, de cualquier manera que lo hagan, cuando están cayendo, exhalen. Usually when you fall down, doesn't matter if it's forward or backwards, your body is closing. And Cuando in están natural cayendo way, hacia you atrás, push the air out. adelante o atrás, su cuerpo se está enrollando, se está cerrando, y ahí. So in the case of my ukemi, I close my body, I breathe out. Ukemi, cierro el cuerpo y exhalo hacia adelante. And then when I stand up, I breathe in. Ahí we can start with the koho ukemi again as a basic exercise for that. Koho ukemi. Breathe out. Ahí exhala. And breathe in. Ahí inhala. You open your belly. There's a space to take a. Keep going. To take air. Abrir su vientre. Darle and you never lock your breathing. You never roll. Holding the breath in. It's going to hurt you. Manteniendo la respiración contenida. Eso lo va a lesionar. As you see, can you do it on the side? As you see, as he goes down, he's pushing out the breath. And now he's breathing in. Y ahí inhala. Doesn't matter what you do. Now, if you roll backwards, the full ukemi. Caen atrás, la caída completa. Going to be the same. If I roll forward, voy adelante. It's the same each time. Lo mismo. Yeah. When you do break fall, it's a little bit different because it's really aggressive. But we'll talk about that later. So this is the first thing. Breathing. And whatever we do later, please think about that. Don't lock, don't tense, because breathing is naturally relaxing. Yes. So if you focus on breathing, you will drop your shoulders natural way. Okay, this is the first thing. The second thing is element of losing the balance. This is really important. El elemento de perder el equilibrio, esto es muy importante. So if we train, in Birankai it's called Jujinage, Fudekimenage in Aikikai system. And he just bend the, okay, what's the difference between me staying on the front leg and losing physically balance? La diferencia entre mí y mantener mi peso adelante y perdiendo el control, y eso es saltar. Yeah. So in this ukemi, I actually have the moment when I really fall. Tengo el momento en que realmente caigo.
So this reaction is much more natural, and I Esa learned reacción es más something real natural, instead of gymnastic roll. en And vez de una caída más each time gimnástica. we will start with a very basic exercise from judo Vamos a comenzar con to feel algunos the ejercicios muy to básicos find de the judo feeling of losing control. This is whole thing. para, We're losing control. para Staying practicar straight, el ejercicio de perder el control. and I will keep my line, upper body and thigh line straight. So I will not do this. Vamos a tener la línea de mi cuerpo erguida en una línea. And I will just fall forward. And I Ahora will block solo the, caigo, and I will block with this part of my arms. bloqueo con el antebrazo. It's very basic. This is kids exercise from judo. Es But muy you see básico. my Este hips ejercicio de are going niños up. para judo. Don't collapse. No colapse. Hips are up. Yeah. So now you experience the moment of physically losing the balance. I'm really, Ahora even if puede it's really safe, experimentar el I'm momento de losing the realmente balance. perder el equilibrio. Yeah. This is real thing. Even if it looks Es una funny, cosa real. but it's Aunque parezca more chistoso, real than many big and flying ukemi. es mucho más real que muchas caídas grandes y voladoras de Aikido. Yeah. If you're physically strong, your body is strong, you can do it Ustedes from son standing fuertes, su position. cuerpo es fuerte, pueden hacerlo desde You la can go posición it de from pie, standing like that, falling pueden ir forward, desde or even jumping backwards. o Those are incluso basic judo saltando hacia atrás. exercises, but Aikido takes from it. Son técnicas Okay. básicas de judo de donde el Aikido se ha tomado también. The next level of this thing is you can input it. Chiba Sensei, my teacher, was doing variation of Maukemi El through, Sensei Chiba Sensei hizo variaciones de caída adelante, through keeping the front leg straight. manteniendo, If you have a space to manteniendo la do pierna de adelante estirada. You lean forward, you extend. This is what Ian Sensei was doing today about this line between the wrist and the leg. I keep the leg straight, I lean forward, and then I actually fall. So from the moment, Estirado, can you do it? inclino hacia adelante y de repente, en algún momento, simplemente So caigo. right now he controls everything, Él and controla now todo. you know there's like a 50% of the weight is going forward, 50% of the weight is going up. 50% And está suddenly he adelante, loses this, 150 and he adelante y falls. atrás y pierde control y cae. And this is the real ukemi. Instead of Ese es just el doing ukemi this real, fully en controlled. vez de simplemente solo hacer eso, que está siempre en control. So the point is you can change your Aikido training so each technique is real fold. Yeah, and this is what I'm Usted puede looking cambiar for. And, su entrenamiento de Aikido de manera que cada técnica tenga una caída real. then another version, if you're back on the Otra mat and you versión, have more space, si tiene más espacio, you're tiene más staying in a spot, tatami, más you keep espacio, your legs straight, mantenga you're sus not piernas allowed to estiradas, step forward. This is for advanced people, this is for black no belts. está permitido para And you're deslizarse falling hacia forward adelante. on the face. Caen de And as frente you hacia la fall, cara. Y mientras you cae, let your body deja su cuerpo to make ukemi. hacer un ukemi. And if you're not good enough, you're going to break your nose. So this is not Si for no beginners. son suficientemente buenos, van a romperse la nariz, así que no es para principiantes. Okay, the next variation of this exercise is you staying straight La and you siguiente will fall on the versión de este side. ejercicio es mantenerse erguido y cae hacia un lado. And I give you an example. If he is doing omote ikkyo on me and I'm Si está trying to haciendo control omote everything ikkyo, and I si trato de controlar push the todo, hip back and I'm on the floor here and now I expose my elbow, he can injure me. entonces expongo mi Or codo y él me puede lesionar. I can give him all my body, the weight of O my le puedo dar body. a él todo mi cuerpo, todo el peso de Through mi the cuerpo. elbow, he will control all my Hacia el- body. hacia el So my upper codo, body él puede goes up, controlar my todo mi cuerpo. goes Él va down, hacia and arriba the leg goes up. y And luego me then there is baja a y mi moment when pierna va I hacia lose arriba. control. Ese es el momento en que pierdo el control. Yeah. And this exercise you can train alone. Este ejercicio lo pueden practicar solo. See, like half of my body going in one side, the leg goes up.
Can you do it in front? Okay, so this thing you can use everywhere. Yeah. So instead of using my hips going backwards and forwards, I'm trying to use half of my body going up and down and changing direction. You will find it in many la mitad de mi techniques. cuerpo subir y bajar y lo pueden aplicar en muchas técnicas. Okay, the next thing you have to consider when you work with ukemi is connection between opening your body and closing. The act of falling is always closing the body. La próxima que tiene que tener en cuenta entonces abrir y cerrar el cuerpo. Muy importante para. When you see he's open and when he falls, he closes his body. Ustedes ven que está abierto y cuando cae tiene que cerrarlo. Protect back of the head usually. Protegiendo la parte de atrás de la cabeza. Yeah. So this is Ushiro Ukemi in Birankai. Can you do Kokyuho on me? Esto es Ushiro Ukemi en Birankai. I try to stay as long as possible with the open body, which I give to him, and then I actually lose the balance and I fall closing. Hasta que pierdo el equilibrio y bueno, ahí se cierra. And now I give you example of bad Ukemi. Ahora voy a dar un ejemplo de mal Ukemi. I just sit on the ground. I give him nothing. No le di There's nada. no opening before I go to close my body. So I have to open first and close. Tengo que abrir y cerrar al caer. Open and close. Yeah. And this element you can find in many techniques. For example, Shihonage, el elemento lo you pueden do the encontrar same. en muchas técnicas, como en Shihonage, por ejemplo. If I'm trying to control it, Cuando trato de I get controlarlo, injured because this is weak point. me If I lesiono let porque go es and mi punto open, débil. I'm safe. Si me voy abierto, estoy a salvo. If I'm trying to do Iriminage and he's trying to control it, I will injure his neck. He has to open. Daña la nuca, necesita estar abierto. To close it. Y se cierra. Okay. There's another exercise from judo and wrestling also, which is really beautiful for this experience. Starting again from the knees, because también se aplica. You open your knees, you put your hands on the level of the chest. Pon las manos a la altura del turn your pecho, face. Gira el rostro. And push your hips as far as you can. And now, y pueden roll. Empujar la cadera lo más adelante que puedan. Y luego rueda. You see my legs going up. Mis piernas suben. It's really very interesting exercise because after that you can use it in a technique to open your body. And there's really strong resistance against this in your brain. Because this is everything what you have to protect, now you have to give up. Todo lo que tienes que proteger, ahora lo entrega. Yeah, so this is really good exercise. You can use also, take your time, I'm just showing, and su tiempo, you can do it. Lo pueden hacer. Okay, those are just things you have to consider when you work with your own ukemis. The next very important is being relaxed and stiff. Many people think in Aikido as a uke you have to be always relaxed. En Aikido muchas personas dicen que en Aikido tiene que estar siempre relajado. And Chiba Sensei was saying ukemi work is like a live heart. It's tense and relaxed. Tense and relax. Chiba Sensei decía que el ukemi de Aikido es como el trabajo de un corazón, que se tensa y se relaja. When you meet tatami, tatami will give you back wherever you give it.
Entonces, So if I cuando relax ustedes too se much, I encuentran con will el get tatami, injured. cuando ustedes se encuentran con el tatami va a devolverle lo que sea que ustedes le den. Entonces, si están muy relajados, se pueden herir. To illustrate this, we will do something we call breakfall. In a different system Para are different. ilustrar esto, vamos a mostrar algo que se llama breakfall. O This is like Kobe ukemi ukemi, for kotegeshi or koshinage. como ukemi para kotegaeshi o koshinage. With the old style when you absorb everything. Como la manera antigua, que absorbía todo. So when I hit the ground, you will see my body will shift a little bit. Cuando yo golpeo el tatami, ustedes van a ver que mi cuerpo cambia y se desliza un poco. Yeah, so I moved so much. It means that wherever I hit in a mat gave me back. And if I relax Esto significa completely, que I will get injured easily. So cualquier especially cosa que yo le dé breakfall, al but most tatami, of the el tatami ukemi, me lo devuelve. Si estoy muy relajado, también me puedo herir. most of the ukemi you have to focus on breathing out, and if you do it hard, you have to tense on the mat. There's a very good example what Chiba Sensei was doing for us. He used to take a piece of paper. Chiba Sensei, cuando practicaba con ellos, solía tomar una pieza de papel, trozo de papel. Piece of paper, and he said, "Those are your hands. Esas Those son are sus your manos. hands. Those are your Estas legs." son sus manos. Estas son sus piernas. And what you have to do in ukemi is to create Lo que the tiene que hacer con tension in a el center. ukemi es crear una tensión en el centro. And he would just press middle. And as you Y see, él solo all the edges go presionaba up. al medio y veía como todas las orillas se levantaban. And a very, very basic ukemi for us is you relax completely. And we're talking muy about the básico para todos. muscles, the hip, thigh, Hablamos de los músculos, las caderas, lower back, belly. la All espalda this baja, part of the muscles, el those are abdomen, core muscles. todas esas partes del So instead of especiales. raising the head, En vez de levantar la cabeza, hands and the legs, y I las just piernas, tense this. las manos y las piernas, And todo if I tensa ahí do, y se levanta. everything else goes up. Y hace eso, todo se levanta. So we used to do it for minutes, for Podríamos like hacerlo half por an hour. minutos, por media hora. Okay, the next example, the very basic exercise, you're sitting with the legs straight and you raise your legs up. Maneja el cuerpo erguido y levanta las piernas. You see the angle between the upper body and the legs is pretty much more or el less ángulo 90 degrees. Más o menos 90 grados. And then you go back and Así forward va hacia atrás y hacia without adelante changing sin this tocar. angle. Sin cambiar ese ángulo, ojalá. Like that. This is the most important conditioning exercise in the Chiba Sensei style. El ejercicio más importante del estilo de Chiba Sensei. As I'm going back, the back of the head doesn't touch the ground. La medida que voy hacia atrás, mi cabeza, la nuca de mi cabeza no toca el suelo. Yeah. So there are variations of this exercise. You can go forward, you can go on the La side. variación de este ejercicio es puede ir hacia adelante, hacia el lado. But the rule is the same. Half of my body going back, the half of my body going up. La regla es lo mismo. La mitad de mi cuerpo va hacia atrás, la mitad de mi cuerpo va hacia arriba. Una parte sube, la otra baja. My body is unified. I'm working as a one piece. I'm not Está relaxed. unificado, trabajo como una sola pieza, no relajado. Separated. No separado. Okay, so those are the very, very basic rules I consider the most important. When you take las más básicas que considero las más importantes. The way you're breathing. La manera en que respira. Are you able to really lose balance and fall? Están
realmente preparados para perder el equilibrio y caer. Are you aware? Are you relaxed or tense? ¿Están atentos hacia que están muy relajados o tensos? Are you using the main core of the muscles? ¿Están usando el cuerpo principal de los músculos? And one of the most important, are you able to commit in ukemi? So you give something, you open your body before you close. ¿Están comprometidos en el ukemi cuando lo hacen? ¿Están abiertos y los cierran cuando están cayendo? I think all those rules, they can be found in any good Aikido. Doesn't matter who is a teacher. Yo creo que todos estos elementos tienen que estar en cualquier Aikido bueno, no importa quién sea el profesor. Okay, now I would like to do some basic variation just for you to maybe have fun or just enjoy this training. We'll start with the Maukemi variations. Ahora les voy a mostrar algunas variaciones para que ustedes lo puedan disfrutar o para que lo vean, para que pasemos bien este momento. De caída adelante, If there's no space, there's no espacio, space or you're not advanced enough, don't do it. Just watch. No son suficientemente avanzados, simplemente no lo hagan. We will start with the regular ukemi, but with the leg straight, as we did before. Vamos a caer con la caída regular, pero con la pierna derecha. If you have a chance, do it a few times. Okay, now we'll do something we call Gyaku Maukemi, which will be algo que llamamos Gyaku Maukemi, cruzado. Pretty much the same, but we change the hand. So the upper body will rotate over the left shoulder. Rotamos sobre el hombro I have the right leg forward. I roll over the left. And then my lower body is compensating. There is a judo version. Judo version is without changing the legs. Que sin cambiar las piernas. So my left leg is forward. I roll over the right shoulder. Adelante, caigo con la derecha. But the legs are other way. Y las piernas siguen en la much manera softer inversa. Aikido version. Acá ya más suave Right leg, left arm, and you change it. Y ahí cambia. Okay, the same exercise you can make much more interesting. Y lo puede hacer más interesante. When you open your body and you really lose the balance. Y realmente so I'm staying with the right leg forward. Extend, breathe out, and I roll backwards. And now you can see the difference between gymnastic. Ahora pueden ver la diferencia entre los gimnásticos. So I just roll. Or the real thing when I really lose the balance. O lo verdadero cuando realmente pierdo el equilibrio. Each time I'm doing very fast to Kemi, I'm losing microphones. So. Cada vez que hago muy fuerte, muy rápido la caída, se me cae el micrófono. Okay, now it's really nice to work about this is subject for another class, but what are you doing with your arms? Practicar esto como tema para cada caída. Lo que hace con la, most of the people when they roll forward, they're using only one arm. Muchos cuando caen adelante usan solo un brazo. Most of the people are doing this, like in judo. Eso como en judo. I teach beginners to secure yourself with the other hand. Yo uso para los principiantes que aseguren su cuerpo con la otra mano. It's a super useful tip for the teachers if you have the people who are not physically ready for ukemi. Para hacer esto con personas que no están preparadas para el ukemi, es un buen punto para los profesores. You have to remember that in Sensei times, everybody was strong, and most of the teachers
they were experts in other martial arts. En los tiempos de Sensei tienen que recordar que la gente era fuerte y la mayoría de los maestros de artes marciales eran expertos en otras artes marciales. With a strong body, and now all our students are expert in Excel. Y todos nuestros estudiantes son expertos en Excel. So if they make mistake, they don't have a bruise, they separate the shoulder. Si cometen errores, no tienen moretones, simplemente salen los hombros. So I put the most of my body on this hand and this just sliding. Entonces pongo la mayoría del peso sobre esta mano y la otra simplemente gira. Okay, next version will be you put your arms like that and you start with the La siguiente elbow. versión es poner los brazos así y comienzan con el codo. Still thinking about breathing. Hay que pensar sobre la respiración. And if you have this experience to try without arms, you're trying to Si tienes esta experiencia de caer sin brazos, see your body as a ball, and now ve su cuerpo como una esfera. move this ball like that. Quitarlo. Yeah, slide it Probar under. la bola como eso. I'm not using arms. I No rotate estoy my usando body los brazos, and I solo slide protejo on mi it. cuerpo. Y me I deslizo slide atrás on de it él, without arms. sin brazos. Yeah, you can try. Ahora pueden intentarlo. And the next one will be side ukemi. Sometimes it's called yoko ukemi, but this is named for many styles, El many próximo es variations. una caída de lado, muchas veces se llama yoko ukemi, pero tiene muchas versiones este yoko ukemi. I stay on the line, Me queda una línea, and I will roll over the arm, shoulders, and another. caigo desde los brazos, los And when hombros, I hacia el finish, I otro lado. still facing you. Cuando termino, You can quedo do it soft. frente hacia la misma situación, hacia el mismo frente. At the beginning, you can do the soft version, very low, controlling puede every hacer second on it. Bien abajo, al comienzo, And then you can do the real one. So y después lo lose puede the hacer el verdadero, balance. que es perdiendo el equilibrio desde esa altura. Lose the balance. And as you see, I already did like 50, 70 ukemi. I can speak because I control the breathing. I don't have a Como ven, problem después with he the hecho unas talking. 50 o 70 caídas tal vez, y aún puedo respirar porque estoy controlando bien la respiración al hacerlo caer. Okay, the next very important thing I didn't talk is that the most of the beginners after rolling, they get dizzy. La otra que no les he mencionado que muchos principiantes después de caer se levantan y quedan mareados. This is big problem, and usually it's going away after a few months of training. Eso es un gran problema, pero habitualmente se tendría que ir después de unos meses de entrenamiento. The most easy way to teach how to stay focused without getting dizzy is the way you Metsuke, the way you look, where you're looking and how. La manera más sencilla es ver el Metsuke, es hacia dónde miras, enseñar hacia dónde mira la persona, hacia dónde se enfoca la mirada. So basically, in front of me, this is very good conditioning exercise you can do. I'm doing Ma Ukemi forward and backwards. Yo hago una ejercicio de caída adelante y and rotate and ukemi. Vuelta. Breathe out. Breathe out. Respira. In. Exhala. Inhala. Exhala. But each time I stand up, I look at one point. Cada vez que me levanto, miro hacia un punto. Yeah. There's a point here, the ball. I put the ball there, and after roll, I look at the ball. I turn. I look at Cuba. And after roll, I look at Cuba.
Y cuando This is después enough. de rodar miro a Cuba, ya con eso es suficiente para no marearme. Yeah, and your dizziness is gone. Y su mareo This is se tiene enough to que ir ya. focus on one point. Enfocarse en un punto, básicamente, es la manera de perder y dejar de marearse al caer. Yeah, I'm a little bit obsessed with Ukemi. I teach actors and motorbike drivers, and I Estoy have like bastante hundreds of variations of it. obsesivo con la ukemia. Yo entreno a actores y también a motociclistas. Tengo muchas variaciones sobre los tipos de ukemia. But the rules are always the same. Pero las reglas son básicamente las mismas siempre. Yeah, we just touch it. It's just I just showed few basic exercises. Solo But mostré I algunas hope pequeñas it bases. was useful for you guys. Espero que haya sido muy útil para ustedes. I believe time is off, so Creo que we have nuestro to tiempo finish. se acabó. Yes, Sensei. Yeah. Okay, let's bow to camisa. Yep.